I think that Muslim today should know very well a philosophy of Kufr, должен хорошо знать философию куфра. and above all he should know at least three thinkers: По крайней мере, трех мыслителей. Plato, Aristotle for sure. Ну, Аристотель, естественно. Платон, Аристотель. Такой вот This tandem of Plato and Aristotle. He should know Kant, that is, about what and why Kant. And he should know Hegel. Он должен, конечно, понимать. He should understand what it is Plato and Aristotle. What is Kant and what is Hegel? These are 3 points that describe a mentality of natural human Описывают менталитет who doesn't have a revelation. естественного человека, который не имеет откровения. У этого This естественного natural человека human who есть has a mind, which is being revealed to him by Almighty, but seed of revelation has not fallen in никогда it. не упало семя откровения. Он ничего не знает He doesn't о know anything трансцендентном about принципе, transcendent principle that который is linked with связан name с of Almighty Allah, and that's why he is a natural pantheist. И поэтому он естественный пантеист. He has a cult of being and he details it very, very И deeply. он разрабатывает это очень-очень глубоко. In all details that even watchmaker with his glasses and springs is incomparable with this. Часовщик с его работой над стеклышками, пружинками, он отдыхает рядом с этим. Вот. We must know this, because this is what Quran against and this is what is cancelled by Это revelation. то, что отменяется откровением.